బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తా అని చెప్పారు. ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఈ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం ఉంటుంది? మనం పూర్వం అంటే 30 సంవత్సరాల క్రితం మనకి స్టెమ్ సెల్స్ అంటే మూలకణాలు కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే పేషెంట్ తీయగలిగే వాళ్ళం. మీరు చూసిన మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ అంటే టాకింగ్ అబౌట్ లుకీమియాస్, లింఫోమాస్ అండ్ మైలోమాస్. ఆల్ త్రీ ఆర్ క్వైట్ కామన్. ఒక క్యాన్సర్ ఉందా లేదా, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్లే నాకు ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది అని కంప్లైంట్ చేసి, సో దట్ గిల్ట్ ఇస్ దేర్ విత్ ఎవ్రీ పేషెంట్. 10 మందిని చూస్తే 9 మంది ఇదే డిస్కషన్. సడన్గా నిద్రలోంచి లెగగానే బ్లడ్ వామిటింగ్ అవ్వడం, లేదా ఏదైనా సిట్యుయేషన్లో తినేటప్పుడు, కాఫ్ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ కక్కేసి, లేదా సడన్గా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి, లేదా ఇంకేదన్నా ఇలాంటి భయంకరమైన సిట్యుయేషన్స్ చూసినప్పుడు సినిమాటిక్ విజువల్స్ వేసుకుంటాం. సినిమాల్లో చూపించినట్టు నాకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉందా, నాకు ఇది ఉందా అది ఉందా అని ఊహించుకుని భయపడతాం. అలాంటి భయాలు ఏమీ వద్దండి. క్యాన్సర్ అంటే ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది, బట్ ఆ క్యాన్సర్ గురించి మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియాలి. సో అలాంటి విషయాల గురించి మనకు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి మన షోకి విచ్చేశారు డాక్టర్ మాధవ్ దంతాలా, మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ అండ్ హెమటో-ఆంకాలజిస్ట్. He's also a bone marrow transplant specialist. So today we have Dr. Madhav Danthala with Dr. Mona on Med Talk with Mona at Socialpost. Hi Dr. Madhav. Hi Mona. How are you? I'm good. So మీరు మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ అండ్ హెమటో-ఆంకాలజిస్ట్, రైట్? అసలు ఆంకాలజిస్ట్ అంటే ఒక క్లారిటీ ఉంది, ఈ మెడికల్ మళ్ళీ హెమటో ఇవన్నీ ఏంటండి, డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో క్యాన్సర్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు దెర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ కదా. ఒకటి వాట్ వీ కామన్లీ రెఫర్ టు యాజ్ సాలిడ్ ట్యూమర్స్. సాలిడ్ ట్యూమర్స్ అంటే బ్రెస్ట్, లంగ్, లివర్ క్యాన్సర్, ఇవన్నీ సాలిడ్ ట్యూమర్స్ అంటాం. అండ్ దెర్స్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ as వెల్. అండ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ అంటే లుకీమియాస్, లింఫోమాస్, మైలోమాస్. సో ఈ మూడింటిని మనం బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ అంటాం. సో there's a bit of an overlap where some, like, clinical hematologists, they see blood disorders and they also treat blood cancers, whereas medical oncologists, we see solid tumors and we also treat blood cancers. Now, apart from that, I've also had additional training in the West where I've done a fellowship in doing just treating the blood cancers and doing bone marrow transplants. Okay. So I took a year off, went to Vancouver where we did close to 350 transplants in that year. So I see a lot of solid tumors, but I'm also more specialized in blood cancers and bone marrow transplants. So that's why you hear that term of, medical oncology and hemato-oncology, and just to make it sound nicer. సో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తా అని చెప్పారు, అంటే ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఈ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం ఉంటుంది? సో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ కండిషన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ మనం బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే ఏంటో మాట్లాడదాం. ఓకే, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ మనం పూర్వం అంటే 30 సంవత్సరాల క్రితం మనకి స్టెమ్ సెల్స్ అంటే మూలకణాలు కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే పేషెంట్ నుంచి కానీ డోనర్ నుంచి కానీ బోన్ మ్యారో నుంచి తీయగలిగే వాళ్ళం. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు what we do is known as a peripheral blood stem cell transplant. Ante we now have injections which we can give to the patient or the donor and increase the number of stem cells, and our stem cell count increase cheyatanto paatu bone marrow nunchi blood stream lo kuda drive avutayi. Okay, so what we do a lot is peripheral blood stem cell transplant. కాకపోతే అందరికీ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అని అలవాటైంది, ప్లస్ మాకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తేలిగ్గా ఉంటుంది కనుక బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటాం. సో ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఈ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ని సజెస్ట్ చేస్తారు? సో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఇట్స్ అ క్యూరేటివ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డిసార్డర్స్ అండ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్. ఓకే, కమింగ్ టు వై వీ డూ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్స్. సో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ mainly for 2 important things. Okay, one is for blood disorders, the second is for blood cancers. Okay, so bone marrow transplant to ఈ బ్లడ్ డిసార్డర్స్, బ్లడ్ క్యాన్సర్స్లో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యూరేటివ్ ఆప్షన్స్. ఎలాంటి బ్లడ్ డిసార్డర్స్కి చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ aplastic anemia అంటే రక్త కణాల ఉత్పత్తి లోపం. ఓకే, వేర్ యువర్ బోన్ మ్యారో is not producing enough blood cells, బోన్ మ్యారో ఫెయిలియర్ అంటాం.
అది చిన్నపిల్లల్లో సే ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ మేబీ ఈవెన్ ఫర్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ లెస్ దెన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 40, ఇట్ క్యాన్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ ఇన్హెరిటెడ్ బోన్ మ్యారో ఫెయిల్యూర్ సిండ్రోమ్స్ అంటాం. అంటే దే హ్యావ్ సమ్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్, ఒక మ్యూటేషన్ వల్ల వంశపారంపరంగా దే కెన్ హ్యావ్ అ కండిషన్ వేర్ దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఇనఫ్ బ్లడ్ సెల్స్. అదొకటి. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ఫర్ హీమోగ్లోబినోపతీస్ అంటాం. ఓకే, వేర్ కొంచెం ఒక జెనెటిక్ కండిషన్ అగైన్ లైక్ సే థాలసీమియా. ఐఎమ్ షూర్ you've heard of thalassemia. సో థాలసీమియాస్కి, సికిల్ సెల్ అనీమియాకి, ఇట్లాంటి వాటికి కూడా బ్లడ్ డిసార్డర్స్కి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇస్ క్యూరేటివ్, ఎస్పెషలీ వెన్ డన్ ఎట్ ద రైట్ ఏజ్. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ డిసార్డర్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్. ప్రైమరీ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ డిసార్డర్స్ అంటాం, వేర్ పెరుగుతున్నప్పుడు లైక్ ఎట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ కదా, బేబీస్గా ఉన్నప్పుడే దే స్టార్ట్ హ్యావింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. And once they're diagnosed, this is the curative option for a lot of primary immunodeficiency disorders. Idi children lo mostly for blood disorders. Okay, now coming to blood cancers. Okay, so blood cancers ki we do bone marrow transplants mostly as a consolidative procedure. Ante first chemotherapy ఇచ్చి డిజీజ్ని కంట్రోల్ చేసి ఎవరికైతే మనకి జబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది, ఓకే, అండ్ ఒకవేళ అప్పటికి కంట్రోల్లో ఉన్న ఇఫ్ ఏదైనా పర్టికులర్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ వల్ల లేదన్నా మాలిక్యులర్ వర్కప్లో వాళ్ళు హై రిస్క్ కింద కేటగరైజ్ అయినప్పుడు అండర్ దోస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే ఆ వచ్చిన రెస్పాన్స్ సాధ్యమైనంత ఎక్కువ కాలం మెయింటైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ డన్ మోర్ యాజ్ అ కన్సాలిడేటివ్ ప్రొసీజర్. నౌ bone marrow transplants blood cancers ki kuda again there are two types. Okay, one is autologous and the other is allogenic. Autologous ante auto is self. Okay, so ikkada you're taking the stem cells from the patient itself. Now atlantappudu enduke cheyala transplant ante it is giving us an opportunity to give very high dose chemotherapy. సో నేను నార్మల్గా మీకు ఇప్పుడు కీమోథెరపీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎనీవన్ హూస్ హ్యాడ్ అన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ క్యాన్సర్ ఫిజిషియన్ విల్ నో దట్ ఇది సైకిల్స్ కింద ఇస్తాం. ఇప్పుడు డే 1 అంటాం, మళ్ళీ 3 వారాల తర్వాత తిరిగి రండి అంటాం. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రోటోకాల్ వీ గివ్ కీమోథెరపీ ఆన్ స్కెడ్యూల్డ్ డేస్. ఓకే, సో ఇచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నా కూడా దే రికవర్ అండ్ దెన్ వీ గివ్ దెమ్ ద సెకండ్ సైకిల్. సో ఒకవేళ బ్లడ్ కౌంట్స్ డ్రాప్ అయినా దే రికవర్ అండ్ దెన్ దే ఆర్ గుడ్ ఫర్ ద సెకండ్ సైకిల్. కానీ ఒకవేళ డిజీజ్ కంట్రోల్లో ఉన్నా కూడా వీ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద డిజీజ్ కమింగ్ బ్యాక్, అంటే రిలాప్స్ గురించి మాట్లాడతాం. సో వై డస్ దిస్ హ్యాపెన్? ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్న స్కాన్స్ అయినా బ్లడ్ టెస్ట్స్ అయినా దే ఆర్ గుడ్ ఓన్లీ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వేర్ మనకి జబ్బు కంట్రోల్లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, బట్ 100% కాదు. Okay, we give the example of say there are 100 cancer cells on day 1. Okay, chemotherapy iste maybe 80 of them are destroyed. Those 20 yeah, they're still there, and whatever modalities you have like imaging or tests are not going to be able to detect those kada. So our 20 ee roz manam gurtinchilem. Meanwhile they can multiply. They'll multiply, and also you must understand that those 20 are ones that have resisted chemotherapy. సో అవి ఆ కీమోథెరపీకి రెస్పాన్స్ రాకుండా దే ఆర్ రెసిస్టెంట్ అంతే. అండ్ ఆ 20 రేపొద్దున 100 అయినప్పుడు దట్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ ద డిజీజ్ కమింగ్ బ్యాక్. సో ఆ సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే లైక్ చిన్న పామైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టి చంపటం. ఓకే, సో ఆ రిమైనింగ్ 20 సెల్స్ని కూడా మనం డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ కీమోథెరపీ అట్ అ డోస్ ఇంటెన్సిటీ దట్ ఈస్ 10 times వాట్ యూ నార్మలీ గివ్. సో అంత హై డోస్లో కీమోథెరపీ ఇచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ ఈవెన్ ఆల్ దోస్ రెసిడ్యువల్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆర్ గోన్ బి డిస్ట్రాయిడ్. కాకపోతే కీమోథెరపీ ఈజ్ లైక్ అ వెరీ బ్లాంకెట్ అప్రోచ్. ఓకే, సో బ్లాంకెట్ అప్రోచ్ అంటే వీ ఆల్వేస్ గివ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఇఫ్ యూ సే యూ హ్యావ్ లైక్ అ టెర్రరిస్ట్ హైడింగ్ in like a civilian locality. Okay, there are two, three ways. Exactly. So 2-3 ways you can take them out. Either you drop a bomb, don't worry about collateral damage. That's what chemotherapy does. Or you could take them out with a sniper shot, right? True. So chemotherapy is basically where you like a drop of carpet, like you carpet bomb them. Kada. So apart from the cancer cells, you also have normal cells getting destroyed.
నార్మల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి, we're టాకింగ్ అబౌట్ బ్లడ్ ఫార్మింగ్ స్టెమ్ సెల్స్. ఓకే. అంటే మనకి బోన్ మ్యారోలో ఈ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి నార్మల్ బ్లడ్ సెల్స్ అయితే ఫామ్ అవుతాయో దోస్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్. సో నేను ఆ హైడోస్ కీమోథెరపీ ఇచ్చి వదిలేశాను అనుకోండి, ఆపరేషన్ సక్సెస్, పేషెంట్ డెడ్ అవుతారు. సో అది జరగకుండా ఉండాలంటే మళ్ళీ బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వాలి అంటే స్టెమ్ సెల్స్ అవసరం. సో ప్రాసెస్ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ వీ ట్రై అండ్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ బై గివింగ్ దోస్ ఇంజెక్షన్స్ ఐ టోల్డ్ యూ. దెన్ వీ కలెక్ట్ దోస్ స్టెమ్ సెల్స్, we preserve those stem cells, then give them the high dose chemotherapy, then give them back their stem cells as an IV infusion, and those stem cells again they go back to the bone marrow. Okay, మనకి నేను పేషెంట్స్కి అర్థం అవడానికి చెప్తున్నానికి, లైక్ you let your cattle stray, they go and then they know their way back home, right? So likewise, whatever stem cells you inject in the blood, they know their way back, they go to the bone marrow, and then over a period of time, say 10 to 14 days, they start producing new blood cells, and then all over again it's like you start seeing WBC counts, and that's the end of that autologous transplant. That is adequate, that is more than enough konni cancers lo, like multiple myeloma. సో ఆటోలాగస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అంటే పేషెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ మళ్ళీ పేషెంట్కి ఎక్కిస్తున్నాం. ద సెకండ్ టైప్ ఇస్ అలోజెనిక్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. అలోజెనిక్ అంటే వేర్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అనదర్ డోనర్. ఓకే, సో ద బెస్ట్ పాసిబుల్ డోనర్ ఈజ్ అ మ్యాచ్డ్ సిబ్లింగ్ డోనర్. అంటే మీ యువర్ ఓన్ బ్రదర్ ఆర్ యువర్ సిస్టర్ ఈజ్ అ పాసిబుల్ డోనర్. వాట్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ యూ హ్యావింగ్ అ మ్యాచ్డ్ సిబ్లింగ్? ఇట్స్ లైక్ 25% విత్ ఈచ్ సిబ్లింగ్. ఓకే, సో పూర్వంలో లాగా మనకి 10-12 మంది బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఉంటే దర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ విల్ హ్యావ్ అ డోనర్. అది జరగనప్పుడు వీ లుక్ ఫర్ అన్ అన్రిలేటెడ్ డోనర్ ఇన్ అ రిజిస్ట్రీ, అండ్ ఇండియన్స్కి దర్ ఇస్ రఫ్లీ అరౌండ్ 10% ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అ డోనర్. లేదు అంటే యూ లుక్ ఫర్ అ హాఫ్ మ్యాచ్. either your children or your siblings or your parents can be a donor, and most transplants are from these donors. Apart from all this, donor దొరికినా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడానికి రెడీ ఉండాలి కదా? ఇవ్వడానికి రెడీ ఉంటారు. సో ఐఎమ్ a registered donor in DKMS. DKMS is basically a German registry which is also present in India. Wow. I always show my card to them and tell them, you see, you think I would risk my life donating stem cells to some person who I don't even know? I mean, I've struggled, to get to this point in my life. Do you think I would put my life at risk? So if I'm willing to do it for someone who I don't even know, right? See, ఇప్పుడు కొన్ని transplants-లో you know who your donor is. Yeah. When you're talking about kidney transplants, you might know who your donor is. True. ఇందులో there is absolutely no way of knowing who your donor is. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ అ బ్లైండెడ్ ప్రాసెస్. నేను యాజ్ అ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్ ఒక పేషెంట్కి నేను డోనర్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు నేను రిజిస్ట్రీకి డీటెయిల్స్ పంపిస్తే దే గివ్ మీ అ లిస్ట్, ఏజ్, జెండర్, వాళ్ళ బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్, అండ్ ఐ చూస్. I don't know if the stem cells are going to be coming from Kashmir or whether they're coming from Mumbai. Any place. You don't know. So the person who's donating stem cells doesn't even know who he's doing it for. He doesn't get to pick and choose. స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి ఒక 1 year దాటిన తర్వాత దెన్ ఇఫ్ బోత్ వాంట్ మీట్ ఈచ్ అదర్, అంటే మనం ఎవరికి ఇచ్చాము హూ, అంటే ఇఫ్ దే బోత్ ఆర్ విల్లింగ్ టు దెన్ దే మీట్ ఈచ్ అదర్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సేఫ్. అట్లీస్ట్ మనకి బోర్డుగుండు కొట్టుకుంటే కొంచెం ఒక 2-3 నెలలు టైం పడుతుంది వెంట్రుకలు తిరిగి రావడానికి. స్టెమ్ సెల్స్ అయితే అది కూడా ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ పాయింట్. So the way the stem cells are collected, like I said, it's from the blood, right? So ఒక 4 days injections untai. Those injections are given on the skin, subcutaneous, and once the stem cells counts increase, we collect it from the blood. Same day they can go back to whatever they're doing. I don't need to see the donor, like 4 to 5 hours process. You're sitting in a chair watching TV, you're allowing us to collect your stem cells, and then same day మీరు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. So it's a completely safe process. So till date, in your practice, మీరు చూసిన most common cancer? You're talking about blood cancer, huh? It can be any cancer. Any cancer, it would be hard to put it that way because... Okay, coming to the blood cancer part, okay. The most common blood cancer you've come across in your practice till date? So blood cancers, see, when I'm, like we spoke in the beginning, blood cancers ante you're talking about leukemias, lymphomas and myelomas. Yeah. Incidence wise చూస్తే కనుక it depends on where you practice. Okay. So మనకి all 3 are quite common. Like every day I see all 3 cancers.
So I don't get through my day without seeing each of these cancers. So I would see all of them, but the ones that are difficult to treat are the acute leukemias, Okay. right? The remainder are like, pretty easy to handle, because they have very good success rates, and So treatment options are quite varied. అక్యూట్ లుకేమియాస్లో ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ అంటారు. తక్కువ అంటే కంపేర్డ్ టు ది అదర్స్. సో Okay. అక్యూట్ లుకీమియాస్ అంటే దే కెన్ ప్రెజెంట్ అట్ ఎనీ ఏజ్. ఓకే, సో మెయిన్గా ఏంటంటే చిల్డ్రన్లో వీ సీ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ అక్యూట్ లింఫోబ్లాస్టిక్ లుకీమియా, అండ్ ఇన్ అడల్ట్స్ వీ హ్యావ్ వాట్ వీ కామన్లీ సీ యాజ్ అక్యూట్ మైలాయిడ్ లుకీమియా. సో దోస్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అండ్ అడల్ట్స్. నాట్ టు సే దట్ చిన్నపిల్లల్లో ఏఎంఎల్ రాకూడదు, పెద్దవాళ్ళలో ఏఎల్ఎల్ రాకూడదు అని కాదు, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కామన్లీ సీ. Now, if you're talking about outcomes, ALL, blood cancer, children low, if the child is between the age of 1 to 6 or even 1 to 9, their outcomes are very good, closer to the 80% mark. Okay? Age increase aye koddi, the same blood cancer can have success rates of only around 40% in, say, someone who's aged 40 or 50. So, age increase aye koddi, the same blood cancer that has very good outcomes, children low, will have bad prognosis if it's in an adult. Okay. Okay, so it depends on a lot of factors. యూనిఫామ్గా ఇది వస్తే ఇది మనం ట్రీట్ చేయలేం అట్లా ఏం లేదు. అక్యూట్ మైలాయిడ్ లుకీమియా కూడా, ఇఫ్ యూ సీ, we always categorize risk, okay, good, intermediate, poor risk. And if you look at the good risk category, close to 50 to 60% of them get cured. Now, whether you know you're going to get cured or not on day one is the difficult question. Right, so when I see you can't promise a you patient cannot on promise day a patient. So on day one, when I see someone, I tell them that, see, this is not like going to a cardiologist. Now, if cardiologists are like rock stars, gada, you always grow up, if you're outside the medical fraternity, cardiologist ante, like you have that kind of a rock star status. I'm sure you. Is it so? Yeah, of course. I'm sure. I'm sure you. I don't think so. So I'm sure you've interviewed a few, but I did, but yeah. So you know why not that in that is. rock star perspective. No, they are. though. You know why? Because see, heart attack అయినప్పుడు, it's sudden, right? Yeah, You go to a hospital, and then a few hours లోనే they do, యాంజియో చేసి బ్లాక్ అయింది, స్టెంట్ వేయాలంటారు, స్టెంట్ వేసి బయటకు వచ్చి డబుల్ థమ్స్ అప్ అండ్ యూర్ గుడ్. ఇట్స్ లైక్ సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్ అయింది అండ్ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదని. మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు we start talking about philosophy స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ఈ రూమ్లో 100 మంది ఇదే జబ్బుతో ప్రజెంట్ అయ్యారంటే వీళ్ళలో 30-40 మంది మాత్రమే బ్రతుకుంటారు 5 సంవత్సరాల తర్వాత. ఆ 30-40లో మనం ఉంటామా లేదా అన్నది కాలం సమాధానం చెప్పాలా. ఎవరికి అన్నది తెలిస్తే నేను వాళ్ళనే ట్రీట్ చేస్తాను కదా. ఇట్స్ ఆబ్వియస్ కదా. సి, ఐ ఆల్వేస్ టెల్ పీపుల్ దట్, సి, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సక్సెస్ రేట్స్ ఆఫ్ 30 to 40%, 100 మంది నా దగ్గరికి వస్తే 60% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిసప్పాయింటెడ్. మనం ఎంత ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఉన్నా ప్రోగ్నోసిస్ ప్రెడిక్షన్ మన చేతిలో ఉండదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సి, వెన్ యూ క్లబ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఎంత కష్టపడినా 30 to 40 ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ. And our 30 to 40 members ki they have a normal life, right? So we're not talking about ippudu entante first ఏ స్టేజ్ అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఐ సే ఇస్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ కి స్టేజ్ లేదు. అంటే అంత సినిమా ఇంపాక్ట్ లేండి. సినిమాలో బ్లడ్ కక్కేసి స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 అనగానే జనాలకు అదే రిజిస్టర్ అయిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటే మినిమం మనకి బ్లడ్ స్పాటర్ ఉండాల్సిందే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హౌ మోస్ట్ పేషెంట్స్ ప్రెజెంట్. Patients really throw up blood like that in blood cancer? See, not really. In these 10 years, I've hardly seen anyone, like really die that way from, blood cancer. Usually, blood cancers lo emavutuntante early death చూస్తే కనుక, if you're talking about massive bleeding, అంటే మనకి ఏం దెబ్బ తగలకుండా స్పాంటేనియస్గా బ్లీడింగ్ అయిపోవటం, స్కిన్ బ్లీడ్స్ ఇట్లా అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ వీ డోంట్ రియలైజ్ అట్ ఆల్ ఇస్ బ్రెయిన్లో కానీ లంగ్స్లో కానీ బ్లీడ్ అవుతాయి. అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ అ బ్రెయిన్ బ్లీడ్ దట్ యు గెట్ ఫ్రమ్, సే, ట్రామా, ఏదో రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయింది, మైనర్ ఇంజరీ అయిన దానికి, బ్లడ్ క్యాన్సర్కి ఏంటంటే, బ్లడ్ క్యాన్సర్లో ఇట్స్ యూజువలీ మ్యాసివ్. ఐ హ్యావ్ సీన్ పేషెంట్స్ టాకింగ్ టు మీ and then like collapsing at that moment, like you just drop dead, right? So that's what happens when you have a massive
intracranial bleed where you don't have you cannot do anything, right? See, ఇప్పుడు Chemicals, మనకి anything as నార్మల్ such. సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ బ్రెయిన్ బ్లీడ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ టు రిలీవ్ ద ప్రెషర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? ఇక్కడ దే ఆర్ ఆల్రెడీ spontaneously bleeding. So you're not going to be able to convince any surgeon to be doing any procedure on that patient. So it can be sudden, okay? Usually బ్రెయిన్లో అయినా లంగ్లో అయినా ద బ్లీడింగ్ ఇస్ మ్యాసివ్. బ్లీడ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ జరగదు అండ్ దే జస్ట్ కొలాప్స్ అండ్ డై. అలాంటి కండిషన్లో ఇనీషియల్గా ఎలాంటి సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి? సో మన అదృష్టం యాక్చువల్గా. సి అంతే అంటారు. అదృష్టం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ పేషెంట్స్ వాక్ ఇన్ ఫర్ సమ్ ర్యాండమ్ రీజన్ టు ద హాస్పిటల్ without any without any symptoms. I have had patients even walk in for like a general health check, notice that their blood counts are abnormal, and then I have had the difficult task of telling them మీకు సిమ్టమ్స్ లేవు అయినా కానీ మీ బ్లడ్ టెస్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి అండ్ వీ నీడ్ టు లైక్ యూనో డూ ఫర్దర్ టెస్ట్స్ కన్ఫర్మ్ చేయడానికి ఒకవేళ బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉంది లేనిది అని. ఓకే, that is one aspect. Second thing is a lot of patients don't even make it to the hospital, right? So if you look for example AML ane dantlo there is a subtype of AML called acute promyelocytic leukemia or AML M3. It is one of those blood cancers where the cure rates are very high, like 90 to 95% chance of cure. You're not going to listen to that sort of cure rates in any other blood cancer, okay? But the risk of very early death, like in the first 3 days, is around 35%. And the problem is acute promyelocytic leukemia ki there is a lot of overlap with viral hemorrhagic fevers. So dengue season lo emaidante patient has fever, okay, patient has some skin bleeds, platelet counts are low. All of these can be seen in dengue, right? Yeah. It's the same symptoms that you see in APML also or acute promyelocytic leukemia. సో మీ అదృష్టం బాగుండి మీ డాక్టర్ గుర్తించగలిగి ఇది డెంగీ ఫీవర్ కాదు, మేబీ మనం ఇంకొన్ని అడిషనల్ టెస్ట్స్ చేయాలి అంటే యూ విల్ కమ్ టు ద రైట్ హాస్పిటల్, రైట్? అది జరగలేదు అంటే కనుక సడన్లీ డెత్ హ్యాపెన్స్ అండ్ దెన్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్. అదృష్టం అదొకటి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ సిమ్టమ్స్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్, రైట్? సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయంటే see bone marrow is like a closed space, okay? So closed space lo normal blood forming cells unde baduluga cancer cells grow avutam start avutayi. So what do? They crowd out the normal cells kada. So andukani counts drop avutayi. So cancer cells increase avuta untayi, hemoglobin drop ayyidi, platelet counts drop avutayi, WBC counts drop avvachu cancer cells increase ayinappudu. So hemoglobin drop aithe em untadi? Anemia antam. Anemia can be for any reason. So it's the same symptoms, నీరసం, తలనొప్పి, తల తిరగటం, నడిస్తే ఆయాసం, ఇవన్నీ రక్తహీనత సిమ్టమ్స్ కదా. సో ఎనీమియా సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ ప్లేట్లెట్స్ డ్రాప్ అయినప్పుడు బ్లీడింగ్ రిస్క్. బ్లీడింగ్ డజంట్ హ్యాపెన్ అంటిల్ సే మీ ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ 30,000 కంటే తక్కువ అయ్యే వరకు. సో ప్లేట్లెట్స్ కొద్దిగా తగ్గిన వెంటనే యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బ్లీడింగ్. కొంతమంది అయితే 10,000 అయినా కూడా దే విల్ నాట్ బ్లీడ్. సో అందరికీ బ్లీడింగ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు when they are diagnosed with blood cancer. నెక్స్ట్ ఈజ్ రికరెంట్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్. సో మీకు WBC కౌంట్ తక్కువ ఉంది కదా, సో WBC కౌంట్స్లో మనకి న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో దే ఆర్ యువర్ ప్రొటెక్టివ్ సెల్స్. సో మీకు అవి తగ్గినప్పుడు మీ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిద్ది కనుక యు ఆర్ ప్రోన్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓకే, సో మీకు జ్వరం వస్తుంది, ఇట్ మైట్ బి అ న్యూమోనియా, యూ మైట్ హ్యావ్ సమ్ గ్యాస్ట్రిక్ స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, యూ మైట్ గో టు ద హాస్పిటల్, టేక్ అ కోర్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్, తగ్గదు. ఓకే, 1 week అవుతుంది, 10 days అవుతుంది. అట్ సమ్ పాయింట్ ద డాక్టర్ హూ సీయింగ్ యూ హ్యాస్ టు రియలైజ్ దట్ మన నార్మల్ కోర్స్ లాగా లేదు, మనం అనుకున్న టైంకి తగ్గట్లేదు అంటే మేబీ ఇది నార్మల్గా మనం ట్రీట్ చేసే కండిషన్ కాదు, మేబీ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్దర్ టెస్ట్స్ అండ్ అట్లాంటి అప్పుడు బయటపడతాయి. సో మీరు నార్మల్ బ్లడ్ టెస్ట్ తీసుకొని కౌంట్స్ చేస్తారు కదా, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు సందుకు ఒక ల్యాబ్ ఉంది, ఓకే, ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ఇనఫ్ ఫర్ గుడ్ హాస్పిటల్స్ టు గెట్ గుడ్ pathologists. Okay, so every lab that you go to, don't assume that they have a pathologist. Yeah, true. So I can buy a equipment, I can take your blood sample, drop it in and get values like how much your hemoglobin is, మీ WBC count ఎంత ఉంది, platelet count ఎంత ఉందని.
ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ అ గుడ్ pathologist to look under the Accuracy microscope. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ? No, see, the lab values counts might be okay, but you need a good pathologist to look at the peripheral smear. Peripheral smear అంటే ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకొని మైక్రోస్కోప్ కింద చూడాలా వెదర్ ద సెల్స్ లుక్ నార్మల్ ఇన్ షేప్, సైజ్ అండ్ స్ట్రక్చర్, లేదా క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయా అన్నది. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఆ పెథాలజిస్ట్ అది చూస్తే తప్పితే యూ మైట్ నాట్ ఈవెన్ గెట్ అ పాసిబుల్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ అ బ్లడ్ క్యాన్సర్. సో మీకు పెథాలజిస్ట్ యూ నీడ్ వన్. సో వీఆర్ వెరీ డిపెండెంట్ ఆన్ దెమ్. సో వాళ్ళు ఉంది అంటే ఉంది, లేదంటే లేదు. యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ వీఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వేర్ మనకి ఆల్రెడీ ఒక రిపోర్ట్తో పేషెంట్ వస్తారు, ఇంత కట్టతో వస్తారు, ఆల్రెడీ మేము బ్లడ్ టెస్ట్స్ అన్నీ చేయించుకుంటున్నాం, కౌంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ప్లేటెట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఇది తక్కువ ఉందని. పెరిఫరల్ స్మియర్ ఒక్క ప్లేస్లో ఉండదు. దెన్ వెన్ వీ ఆస్ దెమ్ టు రిపీట్ ద టెస్ట్, ఆబ్వియస్గా ఫస్ట్లో షాక్ అవుతారు, బికాస్ దే ఆర్ లైక్ ఆల్రెడీ ఉంది డాక్టర్ గారు, ఆల్రెడీ ఉంది డాక్టర్ గారు అని. వీ టెల్ దెమ్ వెయిట్, రిలాక్స్, అండ్ దెన్ ఐ మేక్ మై పెథాలజిస్ట్ లుక్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ అండ్ యూ డోంట్ నో హౌ ఆఫెన్ ఐ పిక్ అప్ అ డయాగ్నోస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ లైక్ దట్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సిమ్టమ్స్, ఫీవర్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్లీడింగ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, నీరసం, నడిస్తే ఆయాసం, ఇవన్నీ దే ఆర్ నాట్ వెరీ స్పెసిఫిక్. అంటే ఈ సిమ్టమ్ ఉంటే ఇది క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని లేదు కదా, అంత ఈజీగా కంక్లూడ్ చేయడానికి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో రేపు పొద్దున జ్వరం వచ్చిన వెంటనే నేను సడన్గా ఫస్ట్లో ఉండేది మాకు, మేము చదువుకుంటున్నప్పుడు వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ థింగ్, అన్నీ మనకు ఉన్నాయని అనుకుంటాం కదా. సో కొంచెం జ్వరం వచ్చినా అరే మనకి ఏమన్నా బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉందా, టెస్ట్ చేయించుకోవాలని. బట్ if you see our constellation of symptoms, personally I had that fear because sometime back due to some GI issues I had blood throw ups. Okay. సో నేను మార్నింగ్ ఆ బ్లడ్ వామిటింగ్స్ చూసి దేవుడా నాకేం క్యాన్సర్ ఉందిరా దేవుడా, ఇలా లైక్ ఐమ్ థ్రోయింగ్ అప్ బ్లడ్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఐ వాస్ లైక్ ఫ్రీక్డ్ అవుట్. చెక్ చేయించుకున్నారా మరి? I did. No, that is actually quite cruel, but yeah. So and then I got to know that okay, I'm having mucosal breaks throughout my esophagus and all, and I don't know the root cause for it, but I'm okay now. Okay, so that is with leukemias. Second type of blood cancers is lymphomas. Lymphomas lo, in addition to what all I told you, the other things we see is you can have anorexia, meaning you lose your appetite, you start to lose weight, unintentional weight loss. నేను డైటింగ్ చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేసి వెయిట్ తగ్గటం కాదు, unintentional weight loss more than 10% in the last 6 months. Yeah. And profuse sweating. ఏసీలో కూర్చుంటున్నారు, చెమట పడుతుంది, మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ బాగున్నారు, యు ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ లైక్ స్వెటీ అండ్ లైక్ డ్రెంచ్డ్. Okay, so these are called B symptoms. Next, you can also have swellings like lymph node, lymphadenopathy antam. You can have a swelling in the neck, it can be in the armpit, it can be in the groin where you can feel some itla bidala palpable. So you can feel those lymph nodes. So those are symptoms for lymphoma. Usually these lymph nodes are sent for biopsies, right? Yeah, so lymphadenopathy causes చూస్తే కనుక you will, I could possibly list 100 causes of lymphadenopathy. Cancers అనేది they just one reason for lymphadenopathy. Okay. So lymph node ఉంది అన్న వెంటనే it's not cancer, it can be any infection also. But we always look at red flags. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఐసోలేటెడ్గా మీకు ఇప్పుడు ఏదైనా ఇక్కడ హెయిర్ ఫాలికల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి ఇక్కడ ఒక చిన్న లింఫ్ నోడ్ ఉంటే ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టు సస్పెక్ట్ క్యాన్సర్. లేదు మీకు టాన్సిలైటిస్ ఉంది అండ్ యూ పాసిబ్లీ హ్యావ్ లైక్ అ స్మాల్ లింఫ్ నోడ్ ఓవర్ హియర్, ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టు సస్పెక్ట్ క్యాన్సర్. బట్ ఇస్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆ లింఫ్ నోడ్ ని బేస్ చేసుకొని క్యాన్సర్ రూల్ అవుట్ చేయడానికి? యా, సో లింఫ్ నోడ్ దేర్ ఆర్ థింగ్స్. వన్ ఇస్ వెదర్ ఇట్స్ అ టెండర్ లింఫ్ నోడ్, అంటే మీకు పెయిన్ఫుల్ ఉందా లింఫ్ నోడ్, ఆర్ ఇస్ ఇట్ పెయిన్లెస్? ఓకే, ఇఫ్ ఇట్స్ పెయిన్లెస్ పాసిబ్లీ a cancer has to be ruled out because infections painless unte cancer painless unte. Okay. Consistency, if they are firm or rubbery consistency antam, leda if they are hard, higher chance of a cancer. If you are able to move them around when you do this, right, lesser chances of it being a cancer versus if it's like a fixed node. So there are a lot of ways where we physicians through clinical examination can judge whether it's something that we have to either do an FNAC or a biopsy, which is like a needle test, or you have to remove the lymph node altogether. So that decision is made based on our judgment, ఏ type of cancer ayi untadi andi. So దాని basis మీద we decide.